Genesis chapter 40. פרק מ' And he was, after the matters, these. ויהי אחר הדברים האלה, They did wrong, cupbearer of king of Egypt, חטאו משקה מלך מצרים, and the one baking, against Lord of them, against king of Egypt. והאופה לאדוניהם למלך מצרים. And he was angry, Pharaoh, with two of officials of him, ויקצוף פרעה על שני סריסיו, with chief of the cupbearers, and with chief of the ones baking, על שר המשקים ועל שר האופים. and he put them in custody of house of captain of the guard, וייתן אותם במשמר בית שר הטבחים, into house of the confinement, אל בית הסוהר, place of where Joseph, being confined there. מקום אשר יוסף אסור שם. And he appointed captain of the guard Joseph with them, ויפקוד שר הטבחים את יוסף איתם, and he attended them, וישרת אותם, and they were days in custody. ויהיו ימים במשמר. And they dreamed dream, both of them. ויחלמו חלום שניהם, Man, dream of him in night, one. איש חלומו בלילה אחד. Man, according to meaning of dream of him, איש כפתרון חלומו, cupbearer, and the one baking, who, to king of Egypt, המשקה והאופה, אשר למלך מצרים, who, being confined in house of the confinement, אשר אסורים בבית הסוהר. when he came to them Joseph in the morning, ויבוא עליהם יוסף בבוקר, then he saw them, that behold they, looking poor. וירא אותם והינם זועפים. So he asked officers of Pharaoh, וישאל את סריסי פרעה, that with him in custody of house of master of him, to say, אשר איתו במשמר בית אדוניו לאמור, why face of you troubled the day? מדוע פניכם רעים היום? And they said to him, dream, we dreamed. And one interpreting, there is not, him. ויאמרו אליו, חלום חלמנו ופותר אין אותו. And he said to them, Joseph, not to God interpretations? ויאמר עליהם יוסף, הלא לאלוהים פתרונים. Tell please to me. ספרו נא לי. So he told chief of the cupbearers, dream of him, to Joseph. ויספר שר המשקים את חלומו ליוסף. And he said to him, in dream of me, and behold, vine before me. ויאמר לו, בחלומי, והנה גפן לפני. And on the vine 3 branches, ובגפן 3 שרידים. and she as budding, she came up, blossom of her. והיא כפורחת עלתה ניצה. They grew ripe, clusters of her, grapes, הבשילו אשכלותיה ענבים. and cup of Pharaoh in hand of me. וכוס פרעה בידי. And I took the grapes, ואקח את הענבים, and I pressed them into cup of Pharaoh, ואסחט אותם אל כוס פרעה, and I placed the cup on hand of Pharaoh. ואתן את הכוס על כף פרעה. Then he said to him, Joseph, this interpretation of him, ויאמר לו יוסף, זה פתרונו. 3 of the branches, 3 of days, they. 3 השרידים, 3 ימים הם. In yet 3 days he will lift up Pharaoh, head of you, בעוד 3 ימים יישא פרעה את ראשך, and he will restore you at office of you, והשיבך על קניך, and you shall place cup of Pharaoh in hand of him.
ונתת חוס פרעה בידו, as the custom, the former, when you were cupbearer of him. כמשפט הראשון אשר היית משקהו. But if you are to remember me with you when he is well for you, כי אם זכרתני איתך כאשר ייטב לך, and you are to do, please, with me kindness, ועשית נא עמדי חסד, and so you are to mention me to Pharaoh, והזכרתני אל פרעה, and you are to bring out me from the house, this. והוצאתני מן הבית הזה. For to be stolen, I was stolen from land of the Hebrews, כי גונבתי מארץ העברים, and also here not I have done anything, וגם פה לא עשיתי מאומה, that they are to put me in the pit. כי שמו אותי בבור. When he saw chief of the ones baking that good, he interpreted, and he said to Joseph, וירא שר האופים כי טוב פתר, ויאמר אל יוסף, also I, in the dream of me, אף אני בחלומי, and behold, 3 baskets of white flour on head of me, והנה 3 סלי חורי על ראשי, and in the basket the upper, and all of food of Pharaoh, products of baking, ובסל העליון מכל מאכל פרעה מעשה אופה. but the bird, them eating from the baskets, from on head of me. והעוף אוכל אותם מן הסל מעל ראשי. And he answered Joseph, and he said, this interpretation of him, ויען יוסף ויאמר, זה פתרונו. 3 of the baskets, 3 of days, they. 3 הסלים 3 ימים הם. And yet 3 of days he will lift up Pharaoh, head of you, from upon you. בעוד 3 ימים יישא פרעה את ראשך מעליך, And he will hang you on tree, ותלה אותך על עץ, and he will eat the bird, flesh of you, from on you. ואכל העוף את בשרך מעליך. And he was on the day, the 3rd day of, to be born, Pharaoh. ויהי ביום השלישי יום הולדת את פרעה, And he made feast for all of servants of him. ויעש משתה לכל עבדיו. And he lifted up head of chief of the cupbearers, and head of chief of the one baking, in midst of servants of him. ויישא את ראש שר המשקים, ואת ראש שר האופים בתוך עבדיו. And he restored chief of the cupbearers to cupbearer of him. וישב את שר המשקים על משקהו, And he placed the cup in hand of Pharaoh. וייתן הכוס על כף פרעה. But chief of the ones baking he hanged, ואת שר האופים תלה, as he had interpreted to them Joseph. כאשר פטר להם יוסף. Yet not he remembered chief of the cupbearers Joseph. ולא זכר שר המשקים את יוסף, But he forgot him. וישכחהו.